Welcome to Candacy Vlog. I hope all of you are doing well. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മിസ്റ്റർ ജോയിൽ വർഗീസ് ജോൺ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ജോയിലിനെ വിളിച്ചാൽ സാധനം വരുന്നത്. അപ്പം ഇൻ ടുഡേയ്സ് വ്ളോഗ് ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വൈൽ ട്രാവലിംഗ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. സോ യു ഗൈസ് മസ്റ്റ് ബി വണ്ടറിങ് വൈ വി ഹാവ് പുട്ട് ദ നെയിം കാൻഡേസി വ്ളോഗ്സ്. ഇതിട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കുറച്ച് ഇട്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ യു മസ്റ്റ് ബി വണ്ടറിങ് എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേരിട്ടേ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ പേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? So we have been trying to come to Canada for quite a while now and നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ കുറേ നാൾ മുമ്പ് തുടങ്ങിയായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലെ വ്ളോഗ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ വ്ളോഗ്സ്, ദെൻ കാനഡ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വ്ളോഗ്സും കുറേ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസും, ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമ്മുടെ ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ കാൻഡേസി എന്ന് ഇട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇതിൻ്റെ ഇടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ അബുദാബിയിൽ നിന്നാണ് കാനഡ വന്നത്. ടൊറോണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊവിൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത്. ഒണ്ടാരിയോ പ്രൊവിൻസ്, ടൊറോണ്ടോ സിറ്റി. താങ്ക്സ് ഫോർ കറക്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് റൈറ്റ് നൗ ഞങ്ങൾ ഹാമിൽട്ടണിലാണ്. ആൻഡ് ദ പ്ലേസസ് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ഞാൻ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ കളിയാക്കും. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ വീഡിയോകളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസം. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിൻസിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വീട് ഓൾറെഡി റെഡിയായി, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മൂവ് ഇൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് സുഖിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പയ്യെ പ്രാരാബ്ദവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള തൊട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചു. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഇപ്പം സമയം രാത്രിയിലെ 8:15, 8:15. ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നമ്മുടെ എത്ര വെളിച്ചമുണ്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ UAE ആണെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ഇരുട്ടായിരിക്കും. 5:30-6 മണിയുടെ ടൈമിലെ വെളിച്ചമാണ് ഈ കാണുന്നത്. So you can see how bright it is. It's just 8:15. I mean, it's not just 8:15. It is 8:15, and look at how bright it is outside. So I was told that during summers, this is fall season, so we are closing to winters. But during summers, I was told that the sun sets around 11 p.m. at night. So we've only heard of it, പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ. I was told that way, and at present the sunset is around 9 p.m. But I am wondering how long the day is when it sets at 11 p.m. Right. അപ്പോൾ now what we are going to do, നമ്മുടെ ട്രാവലിംഗ് കാര്യം പറയാം. we were with our parents കുറച്ച് നാൾ. we were spending time with them. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുമ്പം കുറച്ച് നാൾ അവരുമായിട്ട് ഔട്ടിങ്ങും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. മൈ ഹസ്ബൻഡ് അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലി ഒഡീസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി സീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് UAE വന്നു. ഒരു 10 ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെ UAE-ലായിരുന്നു. We were together in Dubai for almost 10 days, and we visited a lot of places, and you can see in our previous vlogs that about the places that were visited, and we had quite a good time, and അങ്ങനെ so that's it. അപ്പം we didn't get any tickets from Dubai because ഇപ്പം നല്ല സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ്സ് കിട്ടാൻ it was not easy. ഇപ്പം പീക്ക് സീസണാണ്. പീക്ക് സീസണിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസമാണ്, ഫോൾ മാസം. അപ്പം ഇവിടെ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം സ്റ്റുഡൻസ്, കാനഡയ്ക്ക് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഓഗസ്റ്റ് ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻടേക്കാണ് കാനഡയിൽ. അപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് വരും. ഇപ്പം വെതറും നല്ല വെതറാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം വിൻ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, നല്ല വെതറാണ്. ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോഴത്തെ വെതറിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നല്ല ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമാണ്. അപ്പം എല്ലായിടത്തും ടിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസസ് ആർ സ്കൈ റോക്കറ്റിംഗ്. സോ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ദുബൈയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര ചാർജസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് നോക്കി. അബുദാബിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
കുറച്ചുകൂടെ റീസണബിൾ പ്രൈസ് കിട്ടി. ചാർജസ് കുറവാണെന്നല്ല, റീസണബിൾ പ്രൈസസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ മോർ ഓവർ നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ കൂടെ നോക്കണം, ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല പ്രൈസായി, റീസണബിൾ പ്രൈസായി. പക്ഷേ നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷനും കുറച്ച് കിട്ടി, ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു. 16 hours ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെസ് ദാൻ 17 hours ബട്ട് മോർ ദാൻ 16 hours. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് അഗെയിൻ ഫ്രം അബുദാബി ടു സുറിച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്. അത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ്. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്ന് ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് 2 hours ലീവ് ആവും. സോ ഫ്രം അബുദാബി ടു സുറിച്ച് അത് ഇറ്റ് വാസ് എത്ര മണിക്കൂറായിരുന്നു? 6 hours, 7 hours. More than 6 hours. So the first flight from Abu Dhabi to Zurich was 6 hours 30 minutes or something. Then 1 hour 45 minutes layover in around 2 hours. Around 2 hours in Switzerland. Then from there it was about 8 hours 30 minutes to Toronto. അപ്പം ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇതായിരുന്നു. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വാസ് എത്തിഹാദ്, സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എയർ കാനഡ. രണ്ടും നല്ല ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്തിഹാദ് ആയിരുന്നു. വാട്ട് അബൌട്ട് യു? Even I liked Etihad over Air Canada because the flights were new comparatively. The aeroplanes were new. Emirates-ന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And the infotainment system, it was quite advanced. The screen in front of us, they were quite touch sensitive, and a lot of choices of movies and ways to pass our time. And the flight attendants, the crew, the cabin crew was they were really polite and helpful, and the food was good. And overall it was quite a good experience while traveling in Etihad. Comparatively. Comparatively. In Air Canada I won't complain too much, but I felt that the flight crew were a bit rude, and the food wasn't as good as we expected, because compared to the charges that we were paying, it was cold as well. Very cold. The sandwich we got was very cold. Fridge നിന്ന് എടുത്ത് തരാം. Nobody likes eating it from directly from the fridge. നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ വേണമല്ലോ, നമ്മൾ മലയാളികളാണല്ലോ. പിന്നെ കുറച്ച് എരിയും പുളിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. Again I forgot to tell you, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ബാഗേജ് ചെയ്തു. വി ഹാഡ് 2 kilos എക്സ്ട്രാ. അതവരെങ്ങനെയോ സമ്മതിച്ച് തന്നു. പ്ലസ് നമ്മുടെ ലഗേജ് ലൈക്ക് അച്ഛൻ ക്യാൻ ക്യാരി 223 kgs, that is 46 kgs he can carry. അതുപോലെ തന്നെ I can carry 46. അപ്പം ഞങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് 93. So in short നമുക്ക് ടോട്ടലി 92 kilos കൊണ്ടുപോകാം. So per head 23, that's 2 check-in baggages, 23 each കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്ക് 4 check-in baggages ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കാനഡയുടെ പോളിസി അനുസരിച്ച് each bag should not weigh more than 23 kgs. Even though they can adjust korchum kudi. Even though you are permitted to carry 92 kilos, it has to be equally divided among each of the baggages. So you are allowed to carry 4 baggages and it should be 23 each. So in our case, few of our baggages were overweight, so we had to take stuff out from some baggage and put it in the other, so that all the baggages were equal. So it is a policy of Canada, I mean Air Canada. So when we boarded, we were trying to check in Etihad. They said that the Air Canada they don't allow anything over 23 kilos. So in Abu Dhabi itself, we took stuff out from few baggages and put it in other, so that it is equal. So that I think that was the only issue we had to face during our travel. You were 23 kgs and you were managed ചെയ്യേണ്ട അല്ലാണ്ട് we by God's grace we didn't have to face anything. നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, they ask so many documents. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. And surprisingly there was no immigration in Abu Dhabi. I mean we went there and we had to wait in queue for our turn for check-in, so where we showed our boarding where we showed our book tickets and everything, and when we swapped our stuff from one baggage to other. But after that
we just went directly for the security scanning and stuff for our cabin baggages. I mean, there was no immigration. We just exited Abu Dhabi. We just went to the terminal and the gate, and we just exited Abu Dhabi. We exited UAE. There was no immigration, but there was immigration in Canada. We will talk to you. We'll talk about it in shortly. Yeah, shortly, exactly. Again, security check കഴിഞ്ഞു, and then all that was done. I think we didn't have body check. Body check was not there. Usually, like whenever we travel from Dubai to India, I've never traveled anywhere else. Dubaiilum, UAEilum, Indiailum allande I've never gone anywhere else. Did you have it when you were in Australia? You don't remember? I don't remember, to be honest, but body check ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു മെഷീൻ്റെ ത്രൂ കൂടെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ നമ്മൾ വന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് വി വെൻറ്റ് ത്രൂ എ മെഷീൻ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ വി ഡിഡ്. ബട്ട് യാ, വൺ മോർ തിങ് ഇൻ Abu Dhabi, I think now it's all electronic because of COVID. There's less personals working and they're making everything automated. So we had to pass through a machine, and it wasn't regarding something regarding to the security. It was something I believe it's immigration. Yeah. Just now I said there wasn't any immigration, but I remember going through a machine where we had to put our passport. We have to scan our passport. The name page of our passport. We had to put through that machine, and the machine scanned our passport. And that way, I think the immigration knows that we are exiting UAE. I think they made it automated because of COVID. And, maybe. Probably. Yeah. Okay. That is quite appreciable because the technology is quite advanced in UAE in comparison to Canada. That's true. That's true. Definitely true. I'm so proud to be in UAE. Maybe like born and brought up in UAE. I'm so proud for that. Okay, അത് കഴിഞ്ഞ് we got into the flight. Etihad കഴിഞ്ഞു. We landed in Zurich. Zurich എന്നാണോ Zurich എന്നാണോ? Many people pronounce ചെയ്യുന്നത് Zurich അങ്ങനെ എന്തോ. Switzerland, right? അപ്പോൾ yeah. Switzerland-letti, and here security check was a little stricter. We didn't have, like they didn't allow us to carry water bottle as like 500 milliliter water ano cherdu. Actually, what I've heard and what I've read somewhere is that you are allowed to carry any liquid that is 100 ml or within 100 ml, but they did not allow us to carry anything that is liquid consistency. But yes, I had a small hair serum in my bag. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെയർസ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് 50 ml. ദറ്റ്സ് 50 ml. അത് ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗിലില്ല. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇത് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല, എൻ്റെ ഹെയർ സിറം പോയേനെ അല്ലേ. പിന്നെ ഐ ഓൺലി ഹാഡ് ദ സ്മോൾ, അതിൽ 50 ml പകുതി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് യാ, അതുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലിറ്റിൽ സ്ട്രിക്റ്റ്. നമുക്ക് വെള്ളം തന്നില്ല. ആൻഡ് വി വർ തേഴ്സ്റ്റി ഓൾസോ. ലൈക്ക് വെൻ വി ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലൈറ്റ് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കാണും. ആയിരുന്നു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയപ്പം തൊണ്ട വറ്റി ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് വി ഹാഡ് ടു കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അവർ വെള്ളം തന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വൺ തിങ് ദറ്റ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക്. പിന്നെ ദാറ്റ്സ് ഡൺ. കാനഡ ലാൻഡ് ചെയ്തു. കാനഡ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഇമിഗ്രേഷൻ, ദ മെയിൻ പാർട്ട്. ഇമിഗ്രേഷനിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? Yeah, when we landed, there were quite some people who I don't know who they were because I asked them to identify themselves, but they won't. They were carrying a ID badge that mentioned their name, but it never showed anything from which company they belonged or who they are. They were definitely not immigration officers. Yeah. I don't know who they were. It could be some. They were rude as well. Yeah, it could be someone who is trying to advertise something. Could be people from banks or could be people from anywhere, insurance or anything, because new students are arriving in Canada. A lot of students are arriving in Canada this time, and these people are trying to canvass as many people as possible. Yeah. So we initially we went through few security checks, and we went through that again. One more machine was there, and we had to put our passports in, our details in, and from there on the actual immigration started, and we had to wait in the queue for about 2 hours or something, and it was quite hectic because we had our backpacks on. Each of us had our backpacks on, and I had my handbag. Yeah, it had laptops, and she had her vanity bag, handbag, and we had a separate bag for carrying the documents. So all this we were carrying, and we had to stand there for 2 hours in a queue. It was quite painful, to be honest, and hectic. I believe this was because the immigration in Canada is stricter than UAE. They are more stringent about people getting in.
and who they are letting in inside Canada. I don't know if this happens every time, but what we experience is that the waiting period was quite long, and it could be, sometimes, but when we had this, it was quite long. And when we went for immigration, there were quite many counters there. There was about I believe 20 or 25 counters there. 20-25 കൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന ആകെ ഒരു 8-10 ആൾക്കാരെ ആ കൗണ്ടേഴ്സിനകത്ത് അത്രയും പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ഐ ബിലീവ് ഈ കോവിഡ് കാരണം അവർ ആൾക്കാരെ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിമിറ്റഡ് എംപ്ലോയീസിലാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൗണ്ടേഴ്സിനകത്ത് 8-10 ആൾക്കാരുണ്ട്. ആൻഡ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ക്യൂടെ നീളം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വന്നപ്പം നമ്മൾ വന്നപ്പം കൂടിപ്പോയ ഒരു 20-30 പീപ്പിൾ ഇൻ ക്യൂയിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ കഴിയാറായപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു more than 100 people പോയായിരുന്നു. And everyone was getting impatient. We could clearly see on their faces how impatient they were. And there were priority cases also. And many a times avudutte staff instead of processing കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവർ തമ്മിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഗ്രൂപ്പ് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. അത് ഒരു അപ്സെറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു, നമ്മുടെ തോളത്തിലും എല്ലായിടത്തും ഇത്രയും വെയിറ്റ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പം അത് നമുക്ക് ഒരു അപ്സെറ്റിംഗ് കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇത്ര ക്ഷീണിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരിരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്സെറ്റിംഗ് കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇമിഗ്രേഷനിൽ നമ്മൾ പോയി, നമ്മുടെ ടേൺ വന്നു, നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷനിൽ പോയി. നമ്മളോട് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചില്ല. ആക്ച്വലി നമ്മൾ കാനഡയ്ക്കായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വി ഹാഡ് ടു ക്യാരി. നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു. നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഏജൻസിയുടെ ത്രൂ കൂടെ ആ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇമിഗ്രേഷൻ ആവശ്യം വരുന്ന ആ ലിസ്റ്റായിരുന്നു അത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ പോയി അവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവർ ലിസ്റ്റിനകത്തുനിന്ന് ഐ ബിലീവ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. അവർ ചോദിച്ചത് ഒറ്റ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. എൻ്റെയും ഹെപ്സിബയുടെ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവർ ചോദിച്ചത്. To prove our relationship. We have been married at this moment. We have been married for more than a year now. It's just few days. 1 year and a few days. So ഇത്ര ഒരു ലോങ് ഇതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മാരേജിൻ്റെ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം അവർ ചോദിച്ചത് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. സോ we were carrying the marriage certificate with us, so we immediately showed it to him. And അത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി കുറേ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് കുറേ ഡേറ്റ ഒക്കെ എൻട്രി ചെയ്തു. വന്നിട്ട് ഹെപ്സിബയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും നമുക്ക് അവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി we went for claiming our baggages. We went out, met our cousins, and it was a really happy moment for us. Finally we were in Canada, and it was a wonderful experience. We can never forget the time we landed in Canada. We stepped into Canada. It was quite a wonderful experience, and we thank our parents and all the people who supported us all throughout our journey, prayed for us, and for the best wishes, and all the warm feeling towards us. We really appreciate it. I hope you guys liked the video. ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. whatever ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. there will be things that we might have missed out. Also about ArriveCAN പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. we didn't tell about ArriveCAN. ഞങ്ങളോട് ArriveCANൻ്റെ സ്കാനിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. that was asked in Etihad, also in സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ സുറിച്ചിലും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. but in Canada they didn't ask us anything about ArriveCAN. പക്ഷെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പം that's all about. So about ArriveCAN, because before you come to Canada, I think, I'm not sure about it, it's 48 to 72 hours, I believe. So before 48 to 72 hours, you are supposed to fill ArriveCAN.
It's an app it's available in App Store and Play Store as well. You have to download that app and you have to upload your immunization certificate. And people coming from India, I mean students or anyone coming from India, I want to let you know that Covishield, the vaccine Covishield, is recognized in Canada as well, and Covaxin is also recognized. So you can update those certificates on ArriveCAN, and it takes them around I believe 1 day or so to scrutinize the certificate, and once they go through the certificate, they show an icon that's I, that means immunized. So me and Hepzibah, initially when we submitted the documents, the icon wasn't present, but once they went through certificates, 2 icons showed up. That's I, that means immunized. അത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ അത് നമുക്ക് സൂറിച്ച് ആവശ്യം വന്നു ArriveCAN. So once anyone asks you for ArriveCAN, you can just show the barcode. So once you submit your documents, the vaccination certificates and stuff, a barcode gets generated. So it has all the details that they require. I mean your name and everything, and your immunization details, everything. That barcode has that details. I won't say barcode, sorry, it's a QR code. It's a QR code. So once you reach Canada, or if you're transiting through somewhere, if they ask you for that, if they ask you for ArriveCAN, just show them the barcode. They will scan it, and all the details you have uploaded just shows up on the screen. Yeah, that's all for now. I hope you guys got all the information, what all to carry, documents in the list. I can put it in the description box below. You can go through it and collect all the documents before your travel. And thank you all for watching. I hope you guys like our video. Please do like, share and subscribe to our channel. And please comment what you guys want to know from us. We will share as best as we can. We will let you know whatever queries you have. We will explain it to you, so that I know there are many people who are aspiring to come to Canada as a student or as an immigrant. So if you have any doubts at all, just comment on the video, and we will go through all the comments, and we will try to answer as much as possible. And thank you so much for watching. See you next time. Bye bye. Peace.